Okay children, so next one, post fertilization structure and event. Already I told you what you mean post fertilization. Fertilization, fusion of male and female gamete forms a zygote. Post fertilization na, after the fertilization to form all the event is called post fertilization. For example, as a development of embryo and formation of seed, fruit and seed. These are all the aspects of what is this post fertilization events are there. So after the fertilization, there are several changes are take place in floral dimorphism. The special as to even the endosperm or embryo development embryo and formation of fruit and formation of seed. These are areas to what is this post fertilization event. Let's be going to discuss one by one. அப்போ ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அடுத்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அனைத்துமே என்ன சொல்கிறாங்க, போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. Fertilized zygote developed wall around itself from an oospore ன்னு சொல்கிறது walls develop ஆகுது. இப்போ first one event is called development of what is this development of embryo, also called endosperm சொல்லி பார்க்குறோம். ஒன்று பார்க்கலாம். Post fertilization events are there. After double fertilization event of endosperm and embryo development, maturation of ovule and seed and ovary into fruit, and collectively termed all the event is called post fertilization event. The first one is called endosperm development, the next one embryogeny, and final one is called seed formation. What is meant by endosperm development? As to development of primary endosperm cells as to called a PEC, as to triple fission, as the nature of condition of nucleus triploid in nature. The endosperm cell filled with the recovery of food material, source of the nutrition in given time. So post fertilization event, primary endosperm nucleus then converted into endosperm of triploid, egg the converted into zygote and diploid, and then form as a embryo. Ovule become to seed and ovary become to fruit. So already you know that I told you male gamete to female gamete fuse ஆகி அதுக்கு நியூக்ளியஸ் அது பார்த்தோன்னா அதுக்கு நமக்கு என்ன சொன்னோம், ஃபெர்டிலைசேஷன் பார்த்தோம். அதே மேல் கேமெட் ஃபீஸ் வித்து போலார் நியூக்ளி ஆஃப் டிப்ளாய்டு கண்டிஷன்லாம் அதுக்கு என்ன சொன்னால் ட்ரிப்ளாய்டு எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அது டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் சொல்லி. And see given to picture our book, the post fertilization changes in flowering plant, there all the event flower, அதுக்கப்புறம் their formation of endosperm development and formation of fruit and formation of seed. That's entire life cycle is given. So after the fertilization that will happen, the part of the region ovary become to fruit, ovary wall become to fruit wall, ovule become to seed. இப்போ இந்த நிலையை தான் நம்ம போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் சேஞ்சஸில் சொல்கிறோம் பார்க்க போகிறோம். Some of the example is given for post fertilization event. Free before fertilization the part are there, and after that fertilization of transformation how there is a region of what sepal, petal, stamen, style, stigma. இது எல்லாமே என்னச்சு யூஸ்வலி வெதர் as a fall ஆர் கீழே விழுந்துடும். ஓவரி தான் என்னவோ மாறுது, ஃப்ரூட்டாக மாறுது. ஓவரி பிகம் டு ஃப்ரூட், ஓவியல் பிகம் டு சீடாக மாறுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். எக்கு and became to formation of zygote, and funiculus the stalk of the ovule சொல்லி சொன்னோம். அது stalk of the seed அப்படியே மாறிடுது. And the next microphyll or ovule, there is a microphyll of seed, அது மைனூட் ஓப்பனிங்காக இருக்கிறது. தென் சீட் புட்டயத்தில் என்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆஃப் நேச்சர் அப்டேக், அங்கே தான் எம்பிபிஷன் ப்ராசஸும் தோன்றுது. நியூசிலஸ் பிகம் டு பெரிஸ்பம் ஆஃப் நியூக்ளியஸாக மாறுது. அவுட்டர் எண்டக்மெண்ட் ஓவியல் இஸ் கால்டு டெஸ்டா, அவுட்டர் கோட்டாக மாறிக்கிறது அப்படியே. இன்னர் எண்டக்மெண்ட்டு டெக்மா அது இன்னர் சீட் கோட்டாக மாறுது. சினஞ்சீர் செல் திஸ் டைப் ஆஃப் எம்பிரியோ செக்ஸ் செல் டீஜெனரேட்டாக மாறிடுது, அழிஞ்சது, அது நின்று. செகண்டரி நியூக்ளியஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எண்டோஸ்பர்மாக மாறுது. ஆன்டிபோடல் செல் ஆல்சோ டீஜெனரேட்டர். இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்லாம் நமக்கு
மாறுது. இஸ் given one of the example of book. There more are the receptacle or become to fleshy edible around the fruit enclosing seed. பைரஸ் மாலஸ் ஆப்பிள் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளஷி ரிசப்டக்கிள் தான் நமக்கு ஃப்ரூட்டாக மாறுது. சீடு என்க்ளோஸ் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அதை தான் நம்ம விரும்பி சாப்பிட்றோம். காலிக்ஸ் மே பெர்சிஸ்டன்ட். பெரும்பாலும் சில இதில் வந்து பார்த்தோன்னா காலிக்ஸ் வந்து அப்படி இங்கே சின்ன டீஜெனரேட் ஆயிருன்னு பார்த்தோம்ல. ஆனால் சில தாவரங்களில் வந்து பார்த்தோன்னா காலிக்ஸ் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக இருக்கும், பெர்சிஸ்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொலனம் மெலஞ்சினா இஸ் given. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிஞ்சால், அதே மாதிரி மினிமா சின்னமான்னு சொல்லக்கூடிய பைசாலிஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சம் ஆஃப் தர் இஸ் ஏ ஃப்ரூட் ஸ்டால்க் ஈவன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் கைனீசியம் என்லார்ஜ் இன்டு சூசி பியர் தட் அனாகாடிமம் ஆக்சிடென்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. பீரியான் பிகேம் ப்ளஸ் சி. அதே மாதிரி ஜாக் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்கிறது பீரியான் கேன் பி எடிபிள் பார்ட், ஃப்ளஷி இன் நேச்சராக இருக்கும். இப்படி all the parts to aspect even all the funiculus develop into fleshy structure for a very colorful nature of the plant is called aril. The different type of example is given here book. இப்போ ஒவ்வொன்றும் ஒரு பகுதிகள் அதனுடைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவருடைய பகுதிகள் அப்படி என்ன மாறுது போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷனில் சில பகுதியெல்லாம் மாறிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சில இது வந்து பார்த்தா டீஜெனரேட் ஆகுது, ஆனால் சில இது நமக்கு டீஜெனரேட் ஆகலை. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Next, endosperm. Endosperm, as a primary endosperm nucleus are divided into immediately after fertilization, but before the zygote start to divide. அதுக்கு முன்னாடியே ஜைகோட் டிவைட் ஆகிடுது. இதில் எஸ்பெஷலி into angiosperm. The primary endosperm nucleus, the result of triple fusion, two polar nuclei of one sperm nucleus. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஒரு ஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ் ரெண்டு போலார் நியூக்ளியஸ், இதை தான் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் சொல்லி. அப்போ இட் கண்டிஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் கேஸ் வாட் இஸ் இஸ் ட்ரிப்ளாய்டு இன் நேச்சர். 3n சொல்லக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குது. அப்போ வாட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம்? எண்டோஸ்பெர்ம் இட் கிவ்ஸ் டு நியூட்ரிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் த எம்பரியோ. அதாவது அந்த எம்பரியோ வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுக்குறது தான். There are three type of endosperm are there. One is called the unicellular endosperm. There is called cellular endosperm. Another is called halophil angiosperm. Let's we discuss one by one. The development of endosperm. There's three types of endosperm are there. One is called unicellular endosperm. Another is called cellular endosperm. Another one is called halophil endosperm. What is nuclear endosperm? Primary endosperm nucleus undergoes several mitotic division without cell wall formation. See, எந்த செல் வால் ஃபார்மேஷன் இல்லாமல் நிறைய நியூக்ளியஸ் வந்து மைட்டாடிக் டிவிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது. திஸ் இஸ் அப்போ ஃப்ரீ நியூக்ளியர் கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் டு எண்டோஸ்பெர்ம். இப்போ அந்த ஒரு நியூக்ளியஸ் கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெப்சல்லா அண்ட் அராக்கிஸ் ஹைப்போஜியா, தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பெர்ம். Then another one is called a cellular endosperm. Primary endosperm nucleus is divided into two nuclei and it's immediately followed by wall formation. அடுத்து வந்து பாருங்கள் cellular endosperm, அந்த wall formation நல்லா தெரியுதா, சுவர் வந்து உருவாயிருது. as divided in cell formation, for example heliantha sunless அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சன்ஃப்ளவரில் இதை காணலாம். And each of all formation are there. Next one, final one is called halopial endosperm. The primary endosperm nucleus move toward the base of the embryo sac. அப்போ embryo sac நோக்கி அப்படியே நகருது. As embryo sac and divide into two nuclei. Finally, as two nuclei, the wall formation also take place. Where the region of microfilare or small salazal chamber நடக்குது. This is salazal chamber may or may not to divide. salazal ஒரு divide ஆகலாம். For example, hydrilla in aquatic, majorly aquatic plantsல, அதாவது நீரில் வாழ்கிற தாவரங்களில் இந்த மாதிரி டைப் எண்டோஸ்பெர்ம் நடக்குது. So to endosperm there are as two types. One is called another way to consume as a nutrition. One is called for example see final one given is called ruminant endosperm.
The endosperm with irregularity of uneven of surface are formed to ruminate endosperm. For example, Areca catchu. See, there is a next example of ruminate endosperm are there in given our book. So the yes way to what is the role of endosperm? Endosperm உடைய ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it developed into it gives to nutritional tissue of embryo. கருவுக்கு தேவையான உணவுகள் கொடுக்குது. After the divide in zygote of majority of angiosperm, உடனே வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம் நடந்துடுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோகோனட் மில்க் கண்டெயின் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம், இட் குட் நியூட்ரியன்ட் ஃபார் எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் அண்ட் வேரிய பிளாட்லெட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் நம்ம பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகிறோம். அது இட்ஸ் எ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்டிமுலேட் ஆஃப் செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். Okay dear children, next one, development of dicot embryo. How to development of embryo? எப்படி embryo டெவலப் ஆகுது? There are stages of development of embryo. For example given இவருக்கு capsula, bursa, pastros and anak and crucifer type சொல்லக்கூடிய உளவியல் இருக்குது. That's one of the type. The embryo developed microfilar end of embryo sac. The zygote undergoes transverse division to form as upper and terminal cells or lower or basal cells are there. அது அப்படியே டிவைட் ஆகுது பாருங்கள். அப்பர் அண்ட் லோயர் செல்னால் இந்த ஜைகோட் வந்து டிவைட் ஆகுது மைக்ரோஃபைல் எண்டு. தென் லீடிங் டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ, அப்படியே தொடர்ச்சியாக டெவலப் ஆகுது. ஃபைனலி த எம்ப்ரியோ அண்டர்கோ தேர் இஸ் ஃபர்தர் சேஃப் ஆஃப் தேர். ஒன் இஸ் கால்டு globular stage, another is heart shapes before reaching the maturity. அப்போ மெச்சூராக இருக்க முன்னாடி வேறு வேறு வடிவங்களில் மாறுது. globular ஸ்டேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவருங்க, நம்ம புக்கில் டின்னு கொடுத்துருக்கு. and heart shape is given. That's all the stages and reach to mature embryo. The mature embryo has radical to cartilagens and flamels. அப்போ அந்த மெச்சூர் எம்பியர் தான் ரேடிக்கலு, ஃப்ளீமல்ஸு, காட்லிடென்ஸு, அது எபியாக இருக்கலாம், ஹைப்போ காட்லிடென்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் மாறுது. ஸோ எண்டோஸ்பெர்ம் தான் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டெவலப் ஆகுது. அதாவது டெவலப்மெண்ட் எண்டோஸ்பெர்ம் சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ எண்டோஸ்பெர்ம்ங்கிறது நியூட்ரிஷன் வந்து ரொம்ப அந்த எம்ப்ரியோக்கு கொடுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இதில் நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பெர்ம் அண்டு செல்லுலர் எண்டோஸ்பெர்ம், ஹாலோபியர் எண்டோஸ்பெர்ம் 3 டைப்பில் பார்த்தோம். ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் வந்து ருமினேட் எண்டோஸ்பெர்ம் சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து டெவலப்மெண்ட்டாக கேமெட் ஆல்சோ எம்ப்ரியோ, டைகாட் எம்ப்ரியோ எப்படி டெவலப் ஆகும்னு பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு 2 சைக்கோட்டாக இருக்கிறது 2 செல்டு ப்ரோ எம்ப்ரியாக மாறுது. அப்புறம் 4 செல்டாக மாறுது. பாருங்கள் 4 செல்லாக இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு 2 செல்லாக இருக்கும்போது அது டெர்மினல் செல்லாகவும், இன்னொன்று பேசல் செல்லாகவும் இருக்குது. லோயரில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் பேசல் செல்னு பார்த்தோம். அடுத்து 4 செல்லாக மாறுது. ஃபைனலாக வந்து அந்த அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபுலர் ஸ்டேஜ்னு சொல்லக்கூடிய அதில் எம்ப்ரியானிக் மாஸ், அது நிறைய மாஸ் செல் இருக்குது. அந்த நெக்கில் இருக்கிறது ஹைப்போபைசின்னு சொல்கிறோம். அது கீழே இருக்க செல் எல்லாமே சஸ்பென்சர் செல்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஷேப்டு செல்னு இருக்குது. இது எம்ப்ரியானல் மாசஸ் இங்கே நிறைய டெவலப் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஹைப்போபைசிஸ் வந்து நல்லா தெளிவாக தெரியுது. சஸ்பென்சர் செல்லு வெல் டெவலப் ஆகிடுச்சு. அடுத்து மெச்சூர் எம்ப்ரியோவாக மாறுது. அதுக்கடுத்து சீடாக மாறுது. ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க, மெச்சூர் எம்ப்ரியோ ஹேஸ் ரேடிக்கல் ஆர் காட்லிடன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃப்ளூமில் ஆர் தேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரூட்டை பற்றி இஸ் நாட் கிவன் ஒரு புக். குருட்டை பற்றி பழங்களை பற்றி கொடுக்கல, ஆனால் பழத்தை பற்றி நம்ம 11th கிளாஸில் படிச்சிருப்போம். அது ஒரு ஈவெண்ட்டு சொல்கிறோம். த ஃபைனல் போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் ஆர் தட் இஸ் நவுன் as a formation of seed. The fertilized ovule became to what converted as a seed because the possessing an embryo, endosperm and covering a productive layer is called inducement. And seed may be as 2 type. One is called a endospermic, another is called a non-endospermic seed are there. So maybe endospermic seed majority as example of wheat, maize and monocotyledon are there. சில monocotyledonல இருக்கும் yeast, wheat, maize எல்லாம். And non-endospermic seed are there. For example even our mango, majority of even flowering plant in angiosperm, beans etc. So when we go to discuss about what is non-endospermic seed,
The seed like gram and beans and bee, the endosperm completely absorbed because the development of embryo. அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ அதாவது கரு உருவாகிறதுக்கு ஃபுல்லாக அந்த இருக்கிற எண்டோஸ்பெர்மை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா அது நான் எண்டோஸ்பெர்மிக் சீட். as result seed does not contain endosperm. அப்போ கடைசியில் என்ன ஆகும், சீடில் எந்த நியூட்ரிஷன் இருக்காது. ஸோ became to seed blessy and bulky நேச்சராக மாறும். this is called such a seed has X albuminous or non albuminous endospermic seedன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். then endospermic seed, the seed are castor, sunflower, coconut and some of the cereals like wheat or maize. majority are completely absorbed by development of embryo. இங்கே பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அப்சர்வ் ஆகுது மெஜாரிட்டியில். such a seed is called albuminous or endospermic seedன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். the cotyledon thins or maybe paparia இருக்கலாம். the two type of seed, one is called இது ஒரு டைப் seed. அடுத்து when you discuss about dicot seed, dicot seed monocot seed பற்றி பார்க்கலாம். see after that development of embryo fluid cartilage radical டெவலப் ஆகும் சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அப்போ what are the parts? the mature seed attached to the part of the fruit, this is known as a funiculus. இப்போ stalk of the ovule is called funiculus சொல்லி பார்த்தோம். the funiculus disappear to leaving the scare of tissue is called hilum. அந்த ஹிலம்ங்கிறது அந்த டிஷ்யூ, the scare of tissue வந்து hilum சொல்கிறோம். below the hilum there is a minute opening is called micropyle, also called gemspore சொல்கிறோம். அங்கே தான் வந்து பார்த்தோன்னா சின்ன துளைகள் இருக்கும், அது வழியாக மைக்ரோஸ்போர்னு சொல்கிறோம். this of facilitate to exchange of oxygen and water in nature. இதுதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது ஆக்சிஜனையும் வாட்டரும் வந்து, because the main region of germination of seed. and then the seed has two, and is called outer and inner seed coat are there. There is integument. The outer integument as a testa is very hard in nature. And inner seed coat there is known as a tegmen. It's a thin or membranes in nature of the seed. இப்போ ரெண்டு இது இருக்குது, அவுட்ரு இன்னர்னு சொல்லி. அவுட்டராக இருக்கிறது ஹார்டாக இருக்கும், திக்காக இருக்குது. இன்னர் இருக்கிறதுக்கு பேர் டெக்மென் சொல்கிறோம், தின்னாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இன்சைட் as two cotyledons are there, this is meant by dicotyledons அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். the rudimentary root portion is called radicle, rudimentary shoot portion is called phloem சொல்லி சொல்கிறோம். and next see that's inside of the endosperm there is stored in many endosperm are the stored. for example of this is known as a completely absorbed during the endospermic nature. this is called, what is it, non endospermic seed are there. when the projection covering phloem, upper portion consists of phloem, the rudimentary shoot portions and root portion are radical. when the cotyledons, the embryonic axis, the leaves level of cotyledon should be above. this is called epicotyledons. மேலே இருந்தால் அதுக்கு பேர் epicotyledons சொல்கிறோம். when there is below the level is called hypocotyledons. the epicotyledon terminate phloem where the hypocotyledon end of the radical. இப்போ ரேடிக்கல் ஒட்டி இருந்தால் அது ஹைப்போ, மேலே இருந்தால் அது epicotyledon சொல்கிறோம். then next one, the structure of Orisa, especially in monocot seed. the seed is a body is one seeded fruit like example of caryopsis அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஃப்ரூட் கிளாஸிஃபிகேஷன் 11th படிச்சிருப்பீங்க. ஒரே ஒரு சீடு தான் இருக்கும். சீடு இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிங்கிள் காட்லிடன் known as மோனோகாட்லிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அங்கே டைகாட் சீடு வந்து பார்த்தோன்னா பல்கியாக இருந்துச்சு, இஸ் நாட் பல்கி ஆஸ் நேச்சர். ஸோ த ப்ரௌன் இஸ் husk with contain of arranged 2 rows. the body husk இருக்குது, அந்த உமி அது மேக்ஸிமம் chaff. okay. seed coat a brownish membrane layer closely adheres by grain. very easy to removal of seed coat, tightly to fit on the seed. சீடில் நல்லா டைட்டாக ஃபிட் ஆகிருக்கும்.
endosperm form bulk region and storage of tissue. நிறைய endosperm ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு பல்க் ரீஜனில். This is called endospermic in nature ன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். As separated by embryonic defined layer is called epithelium. The small embryo small consists of set shaped cartilage is called, அங்கே நம்ம பார்த்தோம் ஃப்ளூமில்னு, இங்கே ஸ்குட்டுலம். There is a level of lower axis ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். The root axis of flumil radical of protected is called root cap. அந்த ரூட் கவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த கேப் வந்து ரேடிக்கலில் கவர் பண்ணியிருக்க அந்த ப்ராடக்ட் பேர் ரூட் கேப்னு சொல்கிறோம். The such surrounded by flumil surrounded by productive sheath is called coleoptile. அந்த ஃப்ளூமில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூமில்னால் என்ன சொன்னால் சூட் சிஸ்டம் சொல்லி பார்த்தோம். அதை சுற்றி இருக்க அந்த ப்ராடக்டிவ் கவருக்கு என்ன பேருன்னா கோலியோப்டைல். அதே மாதிரி rudimentary root system is called radical பார்த்தோம். The radical including root as covered protective coat is called coleoraceae. Scutellum supply to grow of nutrients on top embryo ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. And next there is observed fully material is called endospermic seed in nature. இப்போ இது எண்டோஸ்பெர்மிக் சீடு, அது நான் எண்டோஸ்பெர்மிக் சீடுன்னு சொல்கிறது டைகாட்லையும் நம்ம பெரும்பாலும் பீன் ரெண்டையும் பார்த்தோம். ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் another special type of reproduction will be uploaded in later one of the video. Thank you.